Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு DIY கன்சீலர் தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல்ல உங்க ஷேடை விட ஒரு ஷேட் லைட்டா இருக்க காம்பாக்ட் பவுடர் எடுத்துக்கோங்க. இன்னைக்கு நான் எடுத்துக்கிறது சாஃப்ட் கேரமல் ஷேட். உங்ககிட்ட காம்பாக்ட் பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் டால்கம் பவுடர் கூட எடுத்துக்கலாம். அண்ட் அது கூட உங்கள் ஸ்கின் ஷேடுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி சாண்டல்வுட் பவுடர், முல்தானி மிட்டி பவுடர், அப்படி இல்லைனா கொக்கோ பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பவுலில் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு காம்பாக்ட் பவுடர் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ அந்த காம்பாக்ட் பவுடர் லம்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் நல்லா ஸ்பூன் வச்சு மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். கன்சீலர் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்க டார்க்னஸை கலர் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான். ஸோ நான் அதுக்காக என்கிட்ட ஆரஞ்சு கலர் ஐ ஷேடோ இருக்கா, அதை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். அந்த ஆரஞ்சு கலர் ஐ ஷேடோவை நான் எடுத்திருக்க காம்பாக்ட் பவுடர் கூட கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். பவுடர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ரெண்டும். இப்போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாய்ஸ்சரைசர் அப்படி இல்லைனா பாடி லோஷன் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அண்ட் நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஃபவுண்டேஷன் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக. உங்களுக்கு கன்சீலர் எப்போவுமே ஃபவுண்டேஷனை விட கவரேஜ் ஹையாக இருக்கணும். அண்ட் ஃபவுண்டேஷனை விட கன்சீலர் ஷேட் லைட்டாக இருக்கணும். அப்போ தான் கலர் கரெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் ஃபுல் மேக்கப் போட்டு முடிக்கும்போது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட DIY கன்சீலர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது அதோட கவரேஜும் ஃபவுண்டேஷனோட கவரேஜும் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம. இப்போ நான் என்கிட்ட இருக்க ப்ரஷ் எடுத்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க கன்சீலர் எப்படி இருக்குது அதோட ஷேட் அண்ட் கவரேஜ் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் என்கிட்ட இருக்க ஃபவுண்டேஷனோடு அதை கம்பேரும் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க கன்சீலரோட ஷேடும் ஒரு ஷேட் லைட்டாகவே இருக்குது அண்ட் கவரேஜும் நல்லாயிருக்கு.
நான் இதுக்கு முன்னாடி டேவி மாய்ஸ்சரைசர் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். யாராவது அந்த வீடியோ பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் ஒரு வாட்டி வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.